ഞാൻ അനിസ ഷാജു. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. റിയാദിൽ മദീന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ 13ാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സീ ഫുഡ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം കൃത്യം 4 മണിക്ക് തന്നെ പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാവരും പോയി അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സീ ഫുഡും സാലഡ് മത്സരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിനും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. സീ ഫുഡിനാണ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് അടിപൊളി ഡിഷുകളാണ് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും സീ ഫുഡിൻ്റെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും പിക്കിളും ഇടിയപ്പക്കിഴിയും അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. നൂലപ്പക്കിഴിയാണ് എനിക്ക് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത്. അതാണ് ജഡ്ജസിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പലരും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ മത്സരത്തിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ പ്രൈസ് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പോലും അതിശയം തോന്നും. ഇത്രയും മനോഹരമായി ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചവരും വാങ്ങിക്കാത്തവരും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മത്സരം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ വീട്ടമ്മമാരായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പറ്റുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരും മത്സരത്തിന് മാത്രമെന്നല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും മുന്നോട്ട് വരണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ജഡ്ജസ് ഓരോ ഡിഷും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് ചെമ്മീൻ നൂലപ്പക്കിഴിയാണ് നല്ലതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ചെമ്മീൻ നൂലപ്പക്കിഴിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. സാലഡ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട്. അപ്പം അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം ഓടിപ്പോയി തന്നെ സാലഡ് കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഡിഷെല്ലാം ഇതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും പങ്കെടുത്തെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും സാലഡ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും മയോണസ് ചേർത്തിട്ടാണ് കൂടുതലും സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മയോണസ് ചേർക്കാതെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഒരു സജഷൻ കൂടി ഷെഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ ഹാപ്പിയായി. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം റിയാദിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞങ്ങളും ഒരു ഭാഗമാകാറുണ്ട്.
വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. No more guesses. Okay. It's number 39. Any identification? Anisa Shaju.